At sabihin pwede tayo mag-start. Okay, so ang chapter na pag-aaralan natin ngayon ay Eigenstates at operators. Okay. So, i-reintroduce ko sa inyo yung tawag dito, concept ng wave function and then yung mga ang tawag dito orthonormality ng wave function, yung mga ganung bagay. And then, tawag dito, then i-introduce ko sa inyo yung Dirac notation. Okay, which is, yung tulad ng sinasabi ko sa inyo before, is a very powerful notation pagdating sa quantum mechanics. In fact, pag tawag dito, sa quantum physics, there's no other way, there's no easier way to express tawag dito mathematical relations other than yung Dirac notation. Okay? So yung basics ng Dirac notation yung pag-aaralan din natin. Hopefully magawa natin ngayong araw. At least mapapayawan natin. Okay, so let's begin with postulates of quantum mechanics. Okay? So ano ang tawag dito? Ano ba ang postulates ng quantum mechanics? So pag nag-aaral tayo ng quantum mechanics, okay, meron tayong mga sinusunod na sort of rules, diba? And then yung unang-una, postulate 1. So actually, i-relate ko lang kung ano yung nakasulat sa book. So associated with every physical variable observable, okay, is a corresponding operator A, okay, from which the results of the observable may be deduced. So far, sa pag-aaral nyo ng quantum physics, ano ang mga alam nyo na observables? Ha? Momentum at saka position. Okay? So those are measured. Pag sinabing observables, those are measurable na quantities or quantities na gusto mo talagang tawag dito, pag-aralan o pag-focusan. Okay, if you recall sa classical mechanics, if you know the position and the momentum of an object, pwede nyo nang i-predict yung magiging motion ng object, right? Kasi from the tawag dito, from the momentum, you can take pwede nyo pag-aralan yung behavior ng momentum as a function of time. Kunin yung derivative ng momentum as a function of time, then you get the force, right? And from that, malalaman nyo na kung ano trajectory. It's the same with quantum mechanics. So if you know yung position at saka yung momentum, then you can easily tawag dito, derive kung ano yung ibang mga quantities na interesting pagdating sa quantum physics, like kinetic energy ng particle, ang tawag dito, not necessarily yung potential energy. But in some cases, potential energy. Actually, chapter 6, potential energy ng isang harmonic oscillator yung pag-aaralan natin. In that case, kailangan natin both position and momentum. Okay? So we'll begin with yung dalawang observables na position at saka momentum. Okay? Now, ang sinasabi dito sa postulate 1 is that for every physical observable, mayroong corresponding na operator. And we know na yung position ay may operator or pwede natin i-treat as an operator, and yung momentum ay pwede rin natin i-treat as an operator. Okay, so sinusulat natin yung position operator as X, and then yung momentum operator as P. Naalala niyo ba kung anong definition ng momentum operator?
Negative. Hindi talaga kayo marunong sumagot ng mga tanong. Ang tanong ko lang is kung naalala nyo kung ano yung I, H bar, partial with respect to X. Kung ito ay momentum with respect to that. With respect to the x-axis. So yan yung tawag dito, operator, okay, for the position and the momentum respectively. Okay? So, next postulate, number 2. The only possible result of a measurement on a single system of a physical observable associated with an operator A. Huwag ka nang mahiyang kumain, naririnig natin lahat yan, pero okay lang yun. Kasi pag binabagalan mo, bilisan mo na para, di ba, isang tunog na lang. Of the operator. Okay? Only possible result of a measurement on a single system of a physical observable associated with an operator A is an eigenvalue of the operator. So na-encounter na natin before, di ba? First of all, paano ba kayo nag-measure sa quantum physics? How do you express that quantum mechanically? Or I mean theoretically? Or in written notation, di ba? So you operate an operator A on a wave function. Diba? Ganun yung ginagawa natin before. Inoperate natin yung operator A on a wave function at ang magiging result nito is an eigenvalue, di ba? Sabihin natin small a, okay, and tawag dito, times yung wave function. Okay, so this is how we express in written form yung measurement on a system. So we let the operator A operate on a wave function. Okay, and ang result is an eigenvalue, okay, of the operator. So this eigenvalue is the eigenvalue of the operator. And natutunan din natin yan before na yung eigenvalue na yan ay unique for each operator. Okay. Third postulate. For every system, there always exists a state function. Psi, capital psi ito. Capital psi. That contains all of the information that is known about the system. So merong state function, okay, which is generalized wave function. Okay, tawag dito, which contains lahat ng information ng lahat ng observables dun sa system. Okay? Ang ibig sabihin niyan ay anong tawag dito? Ibig sabihin lahat ng possible states, okay, ay pwede niyong i-combine into a single state na ang tawag natin ay state function. And each of those states ay merong probability or merong weight, merong weight, okay? So, in other words, halimbawa, itong state function na psi, for example, can be expressed as psi1 plus b psi 2. Okay, yung A na yan is the weight of psi1 and yung B is the weight of psi2. Later on, makikita natin na yung A at saka yung B, small a at saka yung small b is actually related to the probability na yung wave function na ito, ganito na lang, psi A na lang tsaka psi B. Okay, na yung wave function na psi
A ay lilitaw, or yung probability, pag yung B naman ay related dun sa probability na yung ang wave function na psi B yung lilitaw. So this is essentially yung mathematical form ng Schrodinger's cat. Okay? So sa Schrodinger's cat, di ba alam naman natin na merong box. At yung box na yun yung generalized, yun yung state function. Kasi dun sa loob ng box, nag-exist yung states na yung pusa ay alive at saka dead. Okay? And importante yung anong tawag dun? End, not word. Diba? May tawag sa English. Anyway, so importante yung end na word kasi both states exist until you make an observation. Which means that if you allow an operator to operate on state function, then lilitaw yung observation na yan. Okay? So magkakaroon ka ng probability na psi A exists at yung psi B also exists. Okay? So, fourth postulate, okay, the time evolution of the state function is determined by, ano sa tingin nyo? Ano equation na nagdedetermine ng time evolution ng state function? Equation. Ano equation? Guess lang. Ano pumapasok sa utak ninyo? Time-dependent Schrodinger equation. Right. So I h bar partial respect to t ng state function is equal to h, yung Hamiltonian times yung state function. And yan naman ang sagot kasi di ba sinabi natin before na kung meron ka Newton's laws para sa classical physics, yung Schrodinger equation yung meron ka para sa quantum physics. Okay? So it's determined by the Schrodinger equation, time-dependent Schrodinger equation, where h is the Hamiltonian, okay, operator of the system. And yung Hamiltonian na yan, sabi nga dito, it's an operator. So, ang operator na yan consists of both kinetic energy at saka potential energy. And yung kinetic energy operator is related dun sa momentum na operator. Okay? So, yeah. So, when studying quantum physics, ito yung mga kailangan nyo lang tandaan. Postulate 1, bawat physical observable ay mayroong corresponding na operator. Yung operator na yun ay may corresponding na eigenvalue. And then, lahat ng mga wave functions ay pwede nyo i-express into a generalized state, which is called the state function. At yung time evolution ng state function na yun ay determined by Schrodinger's equation. Okay? Okay, so now, let's go dun sa mga mathematical formalism. So i-review natin yung natutunan na natin supposedly before. Okay? How do we express yung total probability of finding a particle over all space? So ano ang total probability of finding a particle? A particle over all space. Nalala niyo ba? Yes, of course, it's 1. Kasi yun yung, pero yung equation, integral from overall space, di ba? From negative infinity to positive infinity ng psi star RT. So include natin both position and time, psi RT, and then D3R. Okay? Pwede natin isulat to as psi RT squared D3R. Okay, keep in mind na yung modulus squared ay product ng
complex conjugate ng wave function, nauuna ang complex conjugate at saka ng wave function. Okay? Alam din natin na ano yung condition para sa wave functions. Dapat yung wave function ay continuous. Dapat yung derivative ng wave function with respect to position is also continuous. Di ba? So differentiable siya. Tawag dito, they can be linearly independent. Okay, so meron silang linear independence. Okay. Okay. In essence, itong mga wave functions na ito ay pwede natin express in terms of matrices, which is why very useful yung Dirac notation. And when we are using matrices, we're actually treating yung mga operators the same way we treat yung vectors. Okay, so let's say we have a vector A, okay, and another vector B, then pwede natin kunin yung dot product ng dalawang vectors na yun simply by multiplying yung components ng dalawang vector. Ha? Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? So kung meron tayong vector A, then yung, anong tawag dito, yung components ng vector na yon is expressed as AJ and then AJ hat. Yung AJ hat dito is the unit vector. Okay, for example, A is equal to 3I hat plus 4J hat plus 5K hat, di ba? So yung AJ dito, yung J dito is, yung ND, capital N dito is 3, yung J runs from 1 to 3. So meron yung A1 is 3, A2 is 4, yung A3 is 5, and then yung A1 hat is I hat, A2 hat is J hat, and A3 hat is K hat. Okay? And then if you have another vector, okay, J to N, then we have B sub J and then B sub J hat. Okay, and then if we take yung dot product yan, yung dalawang vectors na yan, basically, mawawala na yung unit vectors at ang minumultiply natin ay yung components ng unit vectors. Right? Tama? Okay, so that's how we treat tawag dito yung scalar quantities. We also have a scalar product, okay, or a dot product sa ano, sa quantum physics. This is actually a dot product. Yan ang form ng dot product. Okay, so we treat this dot product the same way we treat itong ang tawag dito yung vectors. Okay, itong mga wave functions na to, they are tulad ng sinabi ko kanina, linear. If we have a wave function, let's say psi of r, at inoperate natin yung wave function na yan ng isang observable na a, then we get a new function. Okay, psi phi of r. Okay. Ngayon, if itong wave function na to is expressed in terms of yung coefficients niya, okay, so sabihin natin equal to psi r equals lambda 1 psi 1 of r plus lambda 2 psi 2 of r. Okay, remember na yung lambda 1 at lambda 2 ay yung mga weights ng bawat isa sa mga wave functions na ito. So what we can do is if we operate that okay, on this superposition of states, okay, hindi naman mag-act yung operator sa scalar quantity. Right? So, pwede natin i-factor out yung scalar quantity na yun. So, lambda 1, then A operating on psi 1 of r plus lambda 2, the operator A operating on psi 2 of r. Okay. Then, yan na yung bago nating
Yan na yung bago natin wave function. Okay? So, consider natin yung yung case ng momentum operator. Okay? So, let's say that we operate the momentum operator on lambda 1 psi 1 of x. So, one-dimensional lang tayo, no? Lambda 2 psi 2 of x, and this becomes our new wave function. Anong lalabas dito? Anong momentum operator? Negative IH bar partial with respect to x ng lambda 1 psi 1 of x plus lambda 2 psi 2 of x. Obviously, yung constants lalabas, so negative IH bar lambda 1 and then partial with respect to x ng psi 1 of x plus or minus IH bar lambda 2 partial with respect to x ng psi 2 of x. Okay? So yan yung isang example. Gagamitin natin yung example na yung mamaya. Okay. Let's talk about yung properties ng operators. Okay na. Okay. So, operators are associative. Okay? So, ibig sabihin, if we have three operators A, B, and C, it's the same as you tawag dito, treat BC first bago nyo operate yung A, or you treat AB first bago nyo i-operate yung C. Or C muna bago nyo operate yung AB. Okay, so as an example, if we have this operator AB operating on psi R, then we can just write, we can allow operator B to operate on psi R first, okay, bago natin i-operate yung A. Instead of multiplying yung dalawang operators. Okay, depende kung anong mas madali. Okay, obviously ito ay magbibigay ng bagong wave function, so we can say na may bago tayong wave function which is just yung operator B operating on yung psi. So associative property. Okay. Now, commutative ba siya? Hindi siya commutative. Okay. So, in general, yung mga operators ay non-commutative. So, A, B is not equal to B, A. Okay. So, let's say na yung A is the momentum operator, Px, negative IH bar, partial with respect to X. And then yung B ay yung position operator. So, we let AB operate on psi of X. So, ibig sabihin, negative IH bar, partial with respect to X. And pwede ko i-group to, di ba? X psi of X. Okay? Right? Pwede kong gawin yun by associativity. Diba? So, pag in-group ko yan, ibig sabihin, kukunin natin derivative nitong nasa loob ng parenthesis. So, magkakaroon yan ng two parts. So, we take psi of X constant and then we take the derivative of X with respect to X. Ang lalabas is negative IH bar psi of X. Right? And then we treat X constant minus IH bar, and tawag dito, we take the derivative of X. We take the derivative of psi of X with respect to X.
Okay, and if we do the reverse, so ibig sabihin mauna yung mauna yung momentum na mag-operate, di ba? Negative IH bar partial with respect to x ng psi of x. Ganyan na siya. Tama ba? Negative IH x partial with respect to x ng psi of x. Right? Okay, so pag kinuha natin yung difference niyan, let's say we take A, B minus B, A. So this one cancels with that one. Tama? At anong matitira? Okay, so A, B, B, A, psi of x is equal to negative IH bar psi of x, which means na ang commutation ng ano ba? Px at saka ng x. Remember na yung A, sige, A, B is equal to, diba ang A is Px at ang Bix ay equal sa I, negative IH bar. Okay, by the way, hindi ko na-define, no? So ang commutation ng AB is AB minus B. Okay, clearly, yung commutation ng AB, yung AB minus BA, okay, is not equal to 0. So hindi nagko-commute yung A at B. Okay. And yung result nga ng commutation nila equals sa negative IH bar. Okay, and alam naman natin na pag pinagbaliktad natin yan, X, commutation ng position tsaka ng momentum, magiging positive lang yun. Magiging positive lang. Okay. Questions so far? No, dali lang, no? Okay. Ang questions? Alala niyo ba ang ano? Ibig definition ng Hermitian? Sa 1, 2, 2. Kailan ba kayo nag-matrix? Nag-linear algebra? 1, 2, 2. Well, syempre alam niyo yung definition ng ano ng asterisk, di ba? Pag complex conjugate, anong ginagawa ninyo? Pag in-apply niyo yung complex conjugate, pinapalitan niyo lang yung sign ng imaginary number. Okay. Hermitian. Anong ginagawa ng Hermitian? Ng Hermitian. O paano nyo alam kung Hermitian yung operator? Yung isang matrix. Yes, yung dagger yun. Complex conjugate at saka transpose. Yes, complex conjugate at saka transpose pagdating sa matrices. Okay? Ngayon, gagamitin natin yung concept na yon sa dot product. Okay? Actually, hindi dot product kasi tawag dito, isisingit natin yung operator na A dun sa gitna. Okay? What I mean is, so, yung Hermitian adjoint operator, operator A, and then dagger. Okay? Of an operator A, I defined as, remember, we always begin with a complex conjugate, so psi star R, and then ito yung ating A dagger, and then we have another wave function psi R, then D3R. This is the same as 5R star, okay,
A psi of R and then complex conjugate D3. Okay, so anong nangyari nung in-apply natin yung yung tawag dito? Una nagbaliktad sila ng position, di ba? Right? Tapos yung nandoon sa unahan, yan yung lalagyan ng complex conjugate. Tama? Yung operator na may dagger, nawala yung dagger niya. Okay? And finally, nagkaroon ka ng complex conjugate. Okay? Okay? Tandaan niyo yan kasi maraming beses yung gagawin yan. So, in this case, if it is Hermitian, if the operator is Hermitian, ibig sabihin, it is just its own adjoint. Okay, so ito yung Hermitian. And then anti-Hermitian siya kapag if it is its own negative adjoint. Okay, so operators to. If you're talking about complex numbers, okay, it's the same thing. So the Hermitian of a complex number, so ito operator, no? Operator yung mga yan. Pero ang Hermitian ng isang complex number is A dagger equals sa A star. Okay, so ito ay complex number. Sinusulat ko yan ngayon kasi gagamitin din natin yan mamayang konti. Okay. Naalala niyo ba kung anong tawag natin sa equation na ganito? Kung ano yung equation na yan? Kung ano yung kinocompute natin dyan? Hindi. Kasi meron ka operator sa gitna. Ang probability, wala yung operator. Tawag natin dyan ay, ang kinocompute natin dyan ay expectation value ng A dagger. Okay? Bumabalik na ba? Medyo... Yes. Diba naalala nyo, ang expectation value ng an operator A is psi star R A psi R D3 R. Pero sa exam nyo yan. Kaya pala, kinakalimutan nyo na lahat eh. Ha? A lifetime ago? Okay. So, if A is a Hermitian operator, okay, and the expectation value is such that phi star R A psi R star D3R. Okay, pag in-apply natin yung complex conjugates bawat isa, ano mangyayari? Pag pinasok natin yung complex conjugate, ano mangyayari? Magbabaliktad, di ba? So mauna yung psi R, and then siya na ngayon yung may complex conjugate. Tapos,
this will become A dagger, pero sinabi natin Hermitian yan. So A dagger is just A. So pwede ko isulat na A lang dyan, di ba? Tapos, phi of R. Yeah. Right? And then D3. Okay? Okay. Now, there's one more trick. Well, hindi naman talaga trick. I-group ko itong dalawang ano na to. Itong dalawa na to. Okay. Ganito ko sila i-group. Tignan nyo. So, A operating on psi of R. And then, doon ko i-apply yung complex conjugate. Okay, so now, I have a, sabihin natin, a new wave function phi star of R. Diba? Okay, so essentially this becomes phi of R D3 of R. Okay, or phi of R squared D3. Okay, pag nalilito kayo, kailangan nyo magtanong agad kasi ang dami nito. Ang daming ganito. Okay? Alin yung equal? Yung A psi R yes. So babalik tayo dito. Kasi dinefine natin na ganyan. From the very start, di ba? If you have an operator operating on a wave function, you can express it as a new function. Okay. At yun essentially yung ginawa natin dyan. Okay. Sige, tanong lang. Okay, wala nang tanong? Wala nang tanong? Okay. Now, there's one more thing. Most probably, hindi nyo pa maintindihan to ngayon. Okay, pero, ito, ang kulay gagamitin natin. Green. Ito ay pwede natin, yan actually are matrix elements. Okay? And matrix elements yan ng operator A. So yung operator A na yan can be expressed in matrix form. Okay? So yung buong integral na yan ay matrix elements. So A sub M N. Pwede natin isulat as A sub M N. Kung saan yung baliktad. Sorry. Naka-asterisk kasi siya. So A sub N, M, and then complex conjugate. Okay? So dinedefine ko lang muna ngayon. Hindi nyo pa kailangan maintindihan kung bakit ganyan. Sinasabi ko lang na pwede natin i-define yung integral na yan as matrix elements ng operator A. Okay? Pero dahil may complex conjugate ka dyan, so siya ay tawag dito complex conjugate. Okay? Equivalently, ito ay pwede natin isulat as A sub M N. Okay? Nagbaliktad din yung subscripts kasi nagbaliktad yung wave functions. Right? And natanggal din yung asterisk. So equal lang yan, dalawang yan. So yung matrix elements ng A, transpose, tapos complex conjugate is nothing but yung adjoint, di ba? Right? Right? So yung adjoint is just equal to the matrix elements kasi nga Hermitian sila. Okay? So sinasabi ko is this is nothing but yung adjoint ng A. Okay, so mathematically wala pa tayong binibreak na rule dyan. Okay, so again, dinedefine lang natin na ito, yan, at saka ito, dinedefine natin na ganyan. Okay, and then siguro para masanay kayo dun sa mga
dito, notations. So if you have a complex number A and then tawag dito, multiplied to a to an operator, tapos pag kinuha niyo yung adjoint niyan is just the same as yung complex conjugate ng complex number and then yung adjoint ng operator A. And then yung adjoint ng operator A and yung adjoint nun is nothing but yung operator A. Tapos yung adjoint ng dalawang operators, ng product ng dalawang operators ay yung adjoint ng dalawang operators pero nabaliktad. Okay, so adjoint ng product ng AB is just equal to the adjoint of B times the adjoint of A. Okay? Okay. Katahimik yung room. You can hear a pin drop. Pero hindi pin. Ay shit, dapat di ako nagtanggal ng sweater. Para hindi nyo makita na susuot ko pa ito bukas. Hindi, babalik na rin ko na lang. Papauso ako ng bagong fashion. Bago ba yun? Baka ako lang di nakakaalam. Ano mo alam? Okay. Okay. Let's continue. Ano ang second postulate? Ha? Oh, sige. Okay lang. Or kung paano mo siya naintindihan. Oh, sige. Sige. Sabi, the only possible result of a measurement on a scale on a single system of a physical observable associated with operator A is an eigenvalue of operator B. Okay, so mathematically, paano natin pwedeng isulat yun? Yung operator A, operating on a wave function is just equal to the eigenvalue times the wave function. So yan yung second postulate. Operator A operating on a wave function will be equal to yung eigenvalue niya times yung wave function. Ha? Okay. Ngayon, ang gagawin natin, on both sides, multiply natin siya by phi sub m star. Okay, both sides, multiply natin by phi sub m star. And then, integrate natin. Okay, so multiply both sides by phi sub m star, a, phi sub n, and then ito naman ay a sub n, phi sub m star, phi sub n. Okay lang na nandoon yung a sub n, ano, kasi number lang naman siya. Right? Pero hindi okay na ilagay ko yung sa left hand side, hindi okay na itong a na to ay mauuna sa phi sub n. Kasi yung a is already operating on phi sub n. Okay? Then integrate natin, right? D3R. Tapos ito, pwede ko na sigurong ganyan lang. Then D3. Okay? Okay. And then, magsisimula ulit ako sa panibagong operator. Panibagong equation. A operating on phi sub m
equals sa A sub M phi sub M. So ibang state. Kaya nag-ooperate yung A. Then ganun din gagawin ko, i-multiply ko siya by phi sub N star and then kukunin ko yung integral on both sides. So phi sub N star A phi sub M d3R is equal to A sub M phi sub M N star phi sub M d3. Okay. So, ang gagawin ko ngayon ay i-group ko to. Yan. Pagsasamahin ko sila. So, paano ko sila pagsasamahin? A operating on phi sub N and then star phi sub M d3R. Okay. So, equal to A sub M phi sub N star phi sub M d3R. Nakasunod? Naintindihan nyo kung paano nangyari yan? Diba ganun lang? Anytime na mag-operate kayo ng complex conjugate sa product, ang mangyayari is magbabaliktad. And then, kukunin niyo yung complex conjugate ng bawat term. Pero yung A kasi is Hermitian eh. Diba? So, hindi nagmamatter yan. Ano lang siya, magre-remain siya as is. Pero yung N, kukunin yung complex conjugate. Okay? Okay. Tapos, hindi pa tayo tapos sa complex conjugate na yan. Kunin natin yung complex conjugate on both sides. So, complex conjugate, yan. So, anong complex conjugate? Sa left-hand side muna tayo. Ano ang lalabas dyan? Integral ng... So, treat A phi sub N star as 1. Diba? Tapos, may pangalawa ka which is phi sub M. So, magbabaliktad yung dalawa na yun. Right? Tapos, kukunin niyo yung complex conjugate ng both. Tama? Okay. So, isusulat natin. Okay? So, integral ng ano yung pangalawa? Phi sub M. So, yan na yung magiging una and then star. Tapos, yung nasa parenthesis ay A. Okay? A phi sub N and then D3R. Okay? Quantity star, pero nag-apply ka pa ulit ng complex conjugate. So, mawawala na yung complex conjugate. Diba? So, ang ibig ko sabihin, diba? Complex conjugate yan, pero hindi mo pa ina-apply itong complex conjugate na to eh. So, kailangan mo pa siyang i-apply. Diyan. Kailangan mo pa siyang i-apply dyan. So, mawawala yung star doon. Kasi ang complex conjugate ng isang complex conjugate is just yung... Ha? Kasama yung phi and star. Kasama yung ano? Kasama yung phi and star. Hindi. Kasi ito ay isang term. Ito ay isang term. Ito yung pangalawang term. So pinagbaliktad mo sila, di ba? Ng pwesto. Phi sub M star. Tapos A phi sub N star ng star. Kaya naging ganyan yung. Kaya naging ganyan. Pero hindi na kailangan sabihin parang mas malaki. Kasi... Ano, in-apply mo na kasi yung complex conjugate. Pero sa kapag in-apply siya sa dalawa, mapapalitan siya kasi nasalog siya ng quantity. Ang sinasabi mo is naglalagay pa ako ng ganito? Hindi na kailangan siya. Tapos maglalagay pa ako ng star? Hindi na kasi in-apply ko na yung star. In-apply ko na yung star. O sige, gawin natin step by step para hindi ka malito. Sige, integral ng phi sub M. Pagbabalik-tarin ko muna A phi sub N star. And then, saka natin ilagay yung star. Yun yung sinasabi mo, di ba? Okay. And then, i-apply ngayon natin yung star. So, hindi pa siya baliktad din siya. Ha? Hindi pa baliktad. Mauna mo na yung sa may tama. Ay, oo nga, hindi pa siya baliktad. Tama ka. Tama ka. Hindi pa siya baliktad dito.
So A phi sub n star phi sub n. Okay? Then pag in-apply natin yan, saka natin babalik rin, di ba? So phi sub m, and then balik rin natin phi sub n, phi sub n. Yan. Pero ito lalagyan natin ng star. Ito may star to, pero may star ka pa doon, so mawawala yung star na yun. Okay, so D. Ano siya? Equation siya. Yes. And then, okay na? And then sa kabilang side, ganun din gagawin natin. Pero mas madali dito kasi yung A sub m, lalagyan lang natin ng star. Diba? So A sub m, lalagyan natin ng star kasi complex number naman siya. Nasa labas siya ng integral. And then sa loob ng integral, pagbabalik natin yung phi sub m tsaka phi sub n, yung phi sub m magkakaroon ng star, yung phi sub n, mawala yung star. Okay? So integral ng phi sub m star phi sub n d3 r. Okay, so pwede ko na rin siguro tanggalin yung parenthesis dito kasi associativity. Right? Tama? Okay, now take a look at this equation. At itong equation na ito. Pareho sila, di ba? Yan at saka yan. Tama ba pareho? Yan. Integral ng phi sub m star, a phi sub n. Integral ng phi sub m star, a phi sub n. Pero ito ay equal sa a sub n, integral ng phi sub m star, phi sub n. At ito ay equal sa a sub m star, integral ng phi sub m star, phi sub n. So pag sinubtract ko ito, or sinubtract ko ito from this, ano makukuha ko? 0. Sa left-hand side. Pero sa right-hand side, ang makukuha ko is a sub n minus a sub m star, integral ng phi sub m star, phi sub n d3r. Okay? Now, if m is equal to n, anong makukuha natin? Anong mangyayari sa integral muna pag m is equal to n? 1. Right? So, ibig sabihin, a sub n is equal to a sub m star. Ay, sorry, equal na sila, no? A sub n is equal to a sub n. Pwede rin a sub m is equal to a sub m. Kung aling letter kayo masaya. So, anong ibig sabihin yan? What can we tell about, or what kind of information na makukuha natin if yung complex number is just equal to its complex conjugate? Which means na real. Diba? If m is equal to n. If m is not equal to n, okay? Para maging zero para maging true yung equation na yan, ano dapat ang magiging zero? Yung integral. The integral must be 0. Pero 0 nga siya kasi ang wave functions ay orthonormal. Right? So we're actually using yung orthonormality condition, diba? So phi sub n star, phi sub m d3r is equal to Kronecker delta ng, diba? And this is equal to 1 if n is equal to m, and 0 if n is not equal to m. Galing, ano?
Nakwento ko na yun, ano, yung quantum mechanics teacher namin dati. Galing, ano? Sir, what? Hindi naman pare-pareho ang shirt ko. At nagde-deodorant ako. Okay. Questions? Oh, dami pa. Ha? Kasama sa exam. Kasama lahat yan sa exam. Passion practice. Hindi naman kasi ano to eh. I-apply nyo kasi lahat ng mga ito dun sa ano, dun sa mga examples. Okay? So sa examples nyo gagamitin itong mga. Any questions? Interesting. Hintay kayo pag dumating tayo sa ano, harmonic oscillator. Makikita nyo kung gaano ka-interesting yan. Kasi babalikan natin yung second exam niyo. Di ba sa second exam pinasimulate ko sa inyo yung harmonic oscillator? Makikita nyo kung paano yung analytical solution. There's chapter 6 po. Next exam. Okay, completeness of eigenfunctions. Pag sinabing tawag dito, completeness sa eigenfunction is nothing but yung state function and na equal sa sum ng mga all ng lahat ng possible na states na observables. Okay? Okay. So, tulad nung ginawa ko dito, ano bang ginawa ko dito kanina? Nag-multiply ako ng phi sub m star, di ba? Tapos saka ko in-integrate, right? Tama? Di ba? So, ganun din gagawin natin dito. On both sides, mag-multiply tayo ng phi sub m star. Okay. Psi of r. So, ibig sabihin nito ay d3r. Then, integrate natin. Ganun din gagawin natin sa kabilang side. And since yung a sub n ay alam natin na real number, so, pwede na natin ilagay dito yung integral at ito ay magiging phi sub m d3r. Yung nasa lobby ba yan? Ganyan sila kalakas magpatugtog? Ha? Nasa lobby. Okay. Anong result nito? Equal yan saan? Kapag? N 0 kapag? M is not equal to N. Pero 1 siya kapag ibig sabihin yung summation 0 lahat except pag yung N ay equal sa M. So equal to sa A sub M. Or A sub N. Kung anong letter kayo masaya. Pero M gamitin natin kasi M yung ginamit natin dun para hindi confusing. Okay? Okay? Galing ano?
Ha? Ay, seryoso yan sa labi yan? Diyan lang? Or baka dyan sa ano sila sa parking lot, ha? Dinaig. Okay, so some more properties ng tawag dito ng operator. So binanggit na natin yung commutator kanina, di ba? Ang commutator sinabi natin na equal to sa. So ang commutation ng A and B as by ang definition yun is A, B minus B. Okay, at ang yung isang example na ginamit natin is Px x equals sa negative IH bar or x Px ay equal sa IH bar. Okay? Anong physical interpretation nito pag non-zero yung commutation nila? So, dito, halimbawa yung P, yung momentum at saka anong tawag dito, yung position ay non-commutative. Tinuro ba sa inyo to sa ano? Sa 104? Lang yan tawa yan. May tinuro ba sa inyo sa 104? No comment. When all things considered, shadows. Hindi parang cheer squad. Pep squad. Kasi nagbabatuan sila kanina. Binabato nila yung isa't isa or nagpa-practice sila mga. Di ba may BL kayo? Kala ko meron kayo 1 week na BL, 16. Meron sir, pero wala silang ginagawa. Hindi, siyempre makikich-cheers. Cheer lang. Oh, okay na. Okay na. So, ang ibig sabihin nito is that since they are both observables, right? Pareho sila observable. So, one observable, if you take a measurement of one observable, it is always, the other observable is always affected. Okay, so you cannot take independent measurements of the momentum and the position of observables. Okay, so sa quantum mechanics, kung alam mo yung position exactly, yung momentum ay hindi ka sure. Pero kung alam mo yung momentum exactly, yung position, hindi mo alam kung nasaan siya. Okay. So, anong tawag dito? Yun yung ibig sabihin nung, yun yung physical interpretation ng commutation relation. So, if they are non-zero, then that means na yung dalawang observables na yun ay totally dependent sa isa't isa. Another another pair of non-commutative na observables ay energy at saka time. Okay? So, magpapag-aralan niyo yun later. Okay. So, alam din natin na A commutation ng AB is just equal to the negative commutation of B. 3, 4, 5, 6, 7, 8. B plus C plus D plus K. So, yung first na commutation is, ang first ay A, and then you have a sum of operators dun sa pangalawa. Okay, how? So, A, and then, di ba may comma, and then B plus C plus D. And so on and so forth. Ay, shit mo nga.
operators yun. Yan. Okay. So, ang gagawin nyo lang dyan is iisa-isahin nyo lang yan. A, C plus A, D plus. Okay. 6, 7, 8. Bakit pag 4 kailangan tumaas yung boses? 1, 2, 3, 4. Pareho lang to sa ABC minus BCA. Kasi treat niyo yung BC as 1, di ba? So this is one operator. So this is one operator, ito ay isang operator. Okay? Ay, hindi niya tinuloy yung 4. Okay, magdadagdag ako din ng BAC. Siyempre, magbabawas din ako ng BAC. Okay? Which is essentially 0. Tama ba? At ang pagsasamahin ko ngayon ay ito at saka yan. Okay, ano yung nagbabaliktad dyan sa dalawa na yan? Yung A at B, di ba? Right? Okay. So, pwede ko ito isulat as commutation ng A, B, C. Tapos, ito naman, at saka ito, pagsasamahin ko. Ano yung nagbaliktad sa kanila? Okay? So, pwede ko itong isulat as plus B and then commutation ng A, C. Intindihan niyo kung paano nangyari yan? So, ganito yan, kasi negative siya, di ba? Negative B, C, A siya actually. Right? Kasi nauna yung CA minus AC. So, pag binaliktad natin yan, B, A, C. Kaya naging positive. So, yan ang 181 natin. Okay. Then meron kayong Jacobi identity which you can write as A commuting with B commuting with C plus B CA plus C A B equal to 0. Okay, so permutation lang yun, di ba? ABC, di ba? BCA, CA. Okay, so nagpo-permute lang yung tatlong operators. And then, hindi ko na ipapakita yung proof na sa libro naman. Medyo mahaba eh. Kasi gusto ko na mag-proceed sa Dirac notation. So, A, B, dagger. Okay, so A, B minus B, A, dagger. Okay, definition muna ng commutation relation. Ngayon, i-apply na natin yung dagger. Ano mangyayari pag in-apply natin yung dagger? Magbabaliktad yung dalawang operators.
Di ba? Tapos magkakaroon sila pareho ng, well, in this case, daggers. Kasi ang tawag dito, kukunin mo pa yung, ano, yung transpose nila. Okay? So, hindi lang complex conjugate. Kundi meron kang complex conjugate and transpose. So, magiging equal to sa, ito, B dagger, A dagger minus A dagger, B dagger. Okay. Now, Hermitian sila, di ba? A dagger ay equal sa A at yung B dagger ay equal sa. So, eto ngayon, A, B dagger ay magiging equal sa B, A minus A equal to sa negative A, B minus B, A. So, this is just equal to negative ng B, negative ng A. So, ang commutator ng dalawang Hermitian operators ay anti-Hermitian. Okay, any questions? Para sa kapag both, yung isa may steps natin, sir. Para pag both, multiple terms. Ayun sabihin. A plus B plus comma C plus B. A plus B? Comma C plus B. At yung isa mo lang i-distribute mo. And then, saka mo i-distribute yung pangalawa. So, siguro para mas madali sa inyo, gawin nyo, di ba, yung sinabi mo yung una is A plus B, di ba? I-define mo muna siya as one operator. Let's say, operator D. Para lang mas madali. Ganun. Ganun muna. And then, saka mo ibalik yung A plus B pag na-distribute mo na yun. Okay. Meron pang tanong? Kunti pa tayong time for Dirac notation. Ito na ang Dirac notation. Basically, you can express a wave function, okay, in terms of another notation, which is called the Dirac notation. Okay. Pag Dirac notation, mas lalong evident na yung mga wave functions na ito ay pwede mo express in matrix form. Kasi pag psi lang siya na ganito, di ba, hindi siya obvious to matrix. Okay? Sino mga Ilocano dito? Oo nga. So, ang wave function, okay, na psi, o state vector na psi, in Dirac notation, ay i-express natin in terms of this. Yes. So, ganyan. Ang tawag sa notation na yan, yung merong bar, and then may, kung ano man yan, ang tawag dyan ay ket. Ketsay. Ketsay yung tawag dyan. Okay?
Now, if you take yung complex conjugate, yan, babalik, yung notation is magbabaliktad lang. So, magiging ganyan. Ang tawag naman dyan ay tech. Hindi naman siguro obvious kung bakit bra yung tawag dyan, di ba? Oh, kasi pag pinagsama mo, ang tawag dyan ay yes. Okay, so bra ng sai, tsaka ket ng sai. Okay, para pag sinasabi. Ha? Kaya nga, di ba? Si Dirac. So yung inner product, remember na yung inner product is defined as this, di ba? So, psi star ng R of T, phi, sorry, phi, and then, okay lang, psi ng R of T, D3R, okay? So this will be expressed like this. Equivalent na Dirac notation niya ay bra ng phi, R of T. Uy, grow up na kayo. Sige, ilabas nyo na lahat yan. Next meeting, wala nang tatawa. Yan. Okay, and then psi, ket psi. So bra phi, ket psi. Hindi na kailangan. Siyempre redundant. So, okay na yan. Yes. Interesting. Okay? Siyempre kukunin natin yung ano yan, di ba? Yung complex conjugate niyan. So, ang complex conjugate niyan, this will be the same as bra ng phi of RT, phi ng RT, and then yung complex conjugate. Okay? Hindi. Yan ang mismo niyan. So, pag sinulat mo siya na ganyan, na bracket notation, integral ka agad yan. Yan ang equivalent notation. Interesting. Okay, so dati, di ba, sinusulat natin yung postulate 2 na ganito, di ba? Psi n halimbawa equal sa a sub n. Okay, in Dirac notation, isusulat na natin siya as a ket psi. Pinital natin yung sign ng ket psi. What is the integral? Akala ko pwede yung integral sa bracket. Hindi, sa bracket. Hindi naman bracket ang pinag-usapan natin dito. Hindi naman. Okay. Now, kung ang pinag-usapan natin ay time-independent Schrodinger equation, okay, which is yung simplest na, di ba? O hindi simplest. Kundi yung simpler na term kasi wala nga siyang time dependence. Yung, paano natin incorporate ngayon yung n na ito, yung state n. Okay, so ang ginagawa natin para ma-incorporate natin yung state n is that we write it as, let's say, yung Hamiltonian operator operating on state n. Okay, so, ulitin ko. So, ganyan, ang equivalent n is Hamiltonian operator operating on state n. Okay, na kung saan yung n yung wave function. So, this will be equal to E sub n state n. Para lang complete. H psi of n equal sa E psi of n. Yan yung postulate 2, di ba?
This is postulate 2. This is postulate 2 in Dirac notation. Okay, of course, yung time-dependent Schrodinger equation ay H, in Dirac notation, it's H psi equals I H bar partial with respect to T ng ket psi. Okay? Si Christian. Okay, so hanggang dyan na lang muna tayo. Pagpatuloy natin yung basically ulitin lang natin lahat ng discussions natin kanina pero in Dirac notation. Para masanay kayo. Yung gagawin natin next week. Pero gagamitin natin yung pag-discuss din tayo ng example. So yung tawag dito potential well. Gagamitin. So see you on Friday. Kung may pasok. Sir, ano pinagkaiba ng product sa tensor? Hindi, ang tensor kasi, actually, ang dot product is just tensor 2. Ang tensor is n dimension siya. So, Pero ganun sir, lang siya. yung kapag nag-tensor product